Okay. Good afternoon ñuy safoo di bëggee Teledal TV ñëwaat nañ si seen beneen programme di Beyond the Scores. Beyond the Scores nag nekk programme bi nga xam ne dañ dee waxtaanee everything lu dem si about football sports everything daal tey nag ma am fi suma oncle suma boss di oncle T nuyu naa la. waaw jërëjëf Ousmane ñun tamit ñu la delloo nuyoo bi am mbégte ñëwaat ci li nga xam ne mooy beneen édition bu Beyond the Scores. oncle T jërëjëf am naa mbégte saa yu ma la gisee rek kontaan naa ndax xam naa ne lépp loo fi wàcce rek dafa nekk xam-xam lu dem si wàllu sport oncle T nag bala ñoo dugg si programme bi rek ñu wax si Africell seen teeni xaalis bi. oncle T man daal teeni xaalis bi daal war naa si am benn buum de loo gis si teeni xaalis bi oncle. non teeni xaalis bi moom. booy affaire bi dafa yomb. li ma dee wax rek mooy soo amut Africell line. demal nga ut Africell line. loo bokk ci yomb na. te ku nekk nag sa wërsëg mu ngi ci biir. waaw yow daal yoral sa baat. nga dal di génne loo génnee daal di nga am loo daj. waaw xam nga looloo ci gën a ne amul pertement. oncle T loolu nee na kon. gannaaw bu jógee si loolu rek ñu dégg oncle T lu mu wax si Africell ñi nga xam ne ñoo dépasse programme bi di Africell ñoo ko yor di best GSM operator indi Gambia ya kon nag ñu amut Africell dem leen uti Africell line ndax yéen a ngi tardé teeni xaalis bi. Every time you buy credit or data, that's a speed and win waiting on your My Africell app. 50 megabytes, 100 megabytes, 5 gigabytes of internet data. Si tanga. Credit or data purchases, spin and win rec. Africell and AfriMoney, where loyalty pays and the fun never fades. oncle T suñu jógee loolu nag fu ñu war dem rek mooy dañoo dem si Gambia Football Federation First Division League bi. oncle T ñu gis ba tey depuis force di Gambia Port Authority ba fourth it's only 4 points between them noo jàngatee this season league. waaw thank you very much foog naa this season league bi it shows how competitive it is. te tamit teams yi boo xoolee they have all opted their games. because loolu moom moo laa woon how tight you know these four top teams yi nuñ maaw xam nga parce que fu mu nekk nii the moment nga start di you know go down a little bit probably pour nga dabaat gars yi ci kaw dafay xaw a métti torop so ñu ngi ci at time boo xam ne it's a do or die you don't just want to miss the lane and I think that is really very important. Yeah, it is really important ba pare oncle T tam ñu gis ne league bi for the past years yi Real di Banjul ñoo ko nekkoon di win xam naa this year daal team si dañ bañ ne Real du ko win parce que xam nga Real tam mu ngi si gaa seen gannaaw because sports ñoom since league bi start ñoom ñu ngi bañ ñoom ñoo nekk si kaw bañ na ñoo wàcca daal waaye the problem is Real di Banjul expérience bu gaay am ndax sports am nañ expérience boobu noonu pour ndax maintain position boobu noonu. waaw xam nga tamit boo xoolee foofu la difference bi dee ñëwee sometimes you can lead nga dem up to a time you know that is when fatigue started to you know creep in and then if you don't have those top players yi tamit nga xamante ne they can maintain the momentum xam nga problème yi dina ñëw and in fact this is where the classic or if I say the veteran players yi tamit nga am leen fii de classic players tamit nga am leen fii parce que fii comme li ma wax rek dafay dem fekk xam nga ligue bi yëpp football in week football out xam nga ak football yum àndale yëpp dafay dem bi time boo xam ne dafay feeñ ci yow so léegi lan moo la mën a jàllale rek mooy ñi nga xam ne de experienced players ñoo xam ne xëy na tamit di nga ne these are well class players and of course you have to have so many good young players tamit because xam nga time bi ma laa wax ni towards the end of the living xam nga fatigue coono bi dugga se ne ak yooyu noonu war ngaa mën a am yenn ndaw yoo xam ne tamit baax na nga am leen at this time as well. Exactly oncle T loolu dëgg bu wér keng la comme ni ko oncle T waxee rek gis nañ ne naka Real di Banjul moom they are champions and they are kings of the GFF First Division League so and then post start la ngay am but gars yi ñu gis nañ ne ñu ngi try di adjust seen game despite lu jaay nañ so many players oncle T because last year rek jaay nañ more than 10 players yi nga xam ne first choice amoon si gars seen ligue bi xam naa ne loolu bokk na lu affect gars yi ba gars yi am post start bi but gis nañ ne gars yi seen safara mu ngi tàkka gars yi ñu ngi ñëw si kaw tamit oncle T gannaaw bu ñu jógee si loolu rek ñu dem si Gambia Football Federation ba tey dañoo des daan bu gars yi daan
greater tomorrow seen female team bi ndax def nañ li nga xam ne warut Uncle T yow loo jàngee ci daan bi. waaw xam nga first of all dama foog ne ñii di GFF. ñoom seen wareef rek la ñu def. exactement parce que su fekkee ne your team bi am na a problem. and it is an internal problem. we expect you to fix that problem. exactly right. boobu yooni GFF nekkul ci. non right. yow soo demee bi am sa internal problem ak lu mu mun a doon. right. expectoon nañ ne gars yi dinañ dem ñu continuer seen participation in the competition. because the moment ngeen fail to them or the moment ngeen dem ba boycott ko. you know it affects the game but it also affects the tournament. as well. yeah that's true. so loolu yëpp bokk na ci loo xamante ne foog naa ne team yi war nañ koo mun a moytu bu baax a baax because GFF ñu ngi laa woon ne when they did their investigation li ñëw realize mooy dafa am ñeena ci players yi ak ñi nga xam ne des members of the technical staff yoo xamante ne ñoom duñ dee toppa ndigal boo xamante ne mu ngi bàyyi ko ci management club bi exactly. parce que tamit booy mënuloo nekk ci club boo xamante yow su management bi ne lii yow nga ne laa su management bi ne lii yow nga ne laa loolu correct right ñu dem up to a point when the management decided to relieve their head coach and of course I think one of the assistants Peter Mendy ak Abdou Diallo yes right and that didn't go down well with some players and some members of the technical staff. Yes, of course the only constant thing in life in fact is change. So if things are not working mun naa am decision bi du leen neex mun naa am xëj na lu xew yëpp du leen neex but nonetheless you have to maintain that professionalism mooy daal ngeen make sure you put your house in order right and make sure it's a grievance whatever should not affect the performance the organization of the team ngeen make sure ne ngi continue ngeen seen investigation actually GFF initially dañ leen daanoon pour 3 years boo xamante ne gars yi duñ participate waaye biñ demee def seen investigation gis ne some of the players ak technical staff members yi nekkuñ di toppa the rules and regulations laid down by the management of the club ba tax na nag delluwaat nañ xoolaat ko bu baax léegi dañ leen suspend only for 1 year that is 2025-2026 season bi but the coach moom ak assistant am bi ñoom seen 3 years ban bi 3 years suspension boobu GFF dañ ko maintain boobu dañ ko maintain but for the club moom wàññi nañ ko from 3 years to 1 year but the coach and the assistant coach ñoom they will be suspended for 3 years so I think this is also good. Yes, it might look a little bit harsh to some people, but it depends on ñan nga waxal. You talk to other people, you know what? In fact, I think the GFF is a bit lenient. But the most important thing mooy def nañ seen investigation, def nañu ay jéego, ba pare jël nañu ay dogal teg ko. te foog naa ne loolu baax na because that will also sign as a signal to other teams as well. But does it tell well Gambian football? No, female football. Because li xew mooy nga gis ne amul doole fii Gambia because li xew mooy xam nga lu mel nii dafay nasaxloo xam nga efforts yi nga xam ne nit ñi ñu ngi ko def because GFF they're doing extremely well they're doing everything possible pour xam nga doole li nga xam ne moom mooy football yi jigéen ñi but suñ demee ñuy am xam nga rek ay yéen ci ni ñoo comporter seeni bopp ak yooyu noonu dafay tax bëgg xam nga ñi leen war a support sax not only GFF waaye even the fans ak the sponsors yeeg yooyu noonu dañoo mujjee tayal xam nga because yow after all the efforts nga def because am na ab réero bu nekk seen biir rek yéen xam nga rek boycott ngeen a whole match that end up even affecting the schedule and the tournament of course yes daf ko affect exactly so loolu yëpp daal foog naa war nañ ko mën a moytu. war nañ ko mën a moytu Uncle T jërëjëf ndax gis nañ tamit Gambian female football bi lii it doesn't tell well ci Gambian female football. because soo xoolee suñu neighboring countries like of Sénégal seen female teams yi ñu ngi qualified World Cup. ba daa gis ne ñun Gambia ba tey ñu ngi laag si gannaaw but these are all things yi nga xam ne war nañ ko mën a stop ñu génne ko ñu ak as professionals ñu dem si ligue. Uncle T jërëjëf si analyse boobu léegi suñ jógee foofu rek ñu gisoon 22 coaches
yu demoon pour defi CAF bi Lansing under naka Sandong no ban jàngat nga fa man pour man that is a big plus 22 moo demoon next batch nañ amaat sax beneen 50 bu dem another batch ñu amaat beneen 100 bu dem exactly because lii xew mooy lii yëpp dafa bokk ci loo xam ne dafay gën a dooleel football right because tey boo ko xoolee football dina jaay destination Gambia football dina jaay destination Gambia loolu nangu naa ci anam bu nekk mooy ci tournament yi ñoo bokka bi ci individual players noonu ñun dañ fàtte ne tamit referees yi dañu bokk ci ñi nga xam ne dañoo jaay destination Gambia loolu dëgg la Uncle T yes of course so was one time one of our most renowned yeah okay. You know, and then later nga soga am kini Papa Gassama exactly Papa Gassama ñaata game la officiate bari na boy te dégg naa am na yenn games yi bu ñu ko joxe woon ci that World Cup ti contribué dañu doon saaj West Gambia so di nga gis ne coaches yeeg player yeeg the country as a whole the squad as a whole we all work towards advancing football but of course also selling destination Gambia so I think it's a big bravo to them and ñu ngi leen di ndokkale ñu ngi leen di gën a ñaax ñu gën a góorgóorlu ñu jël course bi very serious dem ba jeex la lu nekk mu ngi ci biir mën naa ñëw sa joxe national team bi ci biir waaw yokkute mu ngi ci biir waaw bu mag mu ci biir waaw xam nga lu nekk mu ngi ci biir nit ki su lay nekk rek da nga ko fulaat rek kese waaw te tey mën naa ñëw sa jogaay national team bi because gis nañ ay Morocco seen local coaches ñoo ko amee Sénégal gis nañ lu Sénégal Pape Thiaw yes of course ñëpp dinañ starté mën naa am bés ci 22 coaches yi nii who knows kenn xamul mën naa am kenn ko xam ne dinañ ko tànn sax jox ko suñ Scorpion bi mu doxal exactly so I think that's a big plus for football in Gambia loolu dëgg la Uncle T loolu dëgg la di saadoo tamit Sandong bi nga xam ne moom moo xeet moom tamit Sandong naa ne big coach la si Gambian football big coach la ba pare tamit ku yàgga def ay jéego la ci wàllum football kon nag tey su ñëwee ñu gis lu mel nii tamit xam nga il faut ñu dal di ko gërëm xam nga dal di ko gën a ñaax ne daal moom itamit na push rek xale yi topp ci gannaawam affaire bi dina musa baax de dina musa baax inshallah Uncle T comme na ko ñaane rek yal na ko yàlla def dina musa baax inshallah kon léegi teg leen seen loxo foofu rek ñu dem ñëwaat su ñëwaatee rek ñu dem si European round-up si ñu xool lu xew si world of football in outside. You can now turn your loyalty points into data or voice bundles. Simply dial *772#, press 1 to check how many points you've got, press 2 to redeem those points. Recharge on AfriCell, buy credit on AfriMoney, buy cash power. Lord Efrek, you get points. Even when you redeem, your total points still stack up, giving you a chance to win one of 2 luxury AfriCell villas. AfriCell, 25 years of rewarding loyalty, and we're just getting started. gannaaw bu ñu jógee si break bu ndaw bu gàtta boobu rek di leen wax ne ngeen toog rek yéen a ngi seetaan ba tey Télédal TV mun ngeen ñëw follow suñ social media handle si di TikTok Facebook YouTube and X. Uncle T léegi ñu sif suñ attention si European football ñu gis week bu passé ni FA Cup happen na gis nañ Man City Newcastle play nañ Arsenal Chelsea tamit struggle na ak Wrexham. Yeah, of course. Wow, but at the end of the day, they thrashed them by 4 goals to 2. Which is very, very good for Chelsea. Ñu gis Liverpool tamit win Wolves 3-1. Arsenal tamit door Mansfield Town. Man City tamit Newcastle la door. Léegi draw bi tamit def nañ ko mooy FA Cup draw bi. Arsenal draw nañ ko ak Southampton. Chelsea ak Port Vale. I think boobu moom Port Vale moom I think ne this is their first time ñu egg si stage bi. The big tie nag mu nekk Man City ak Liverpool. Leeds tamit mu ngi xaar Brentford ak Liverpool na waaye démb gis nañ West Ham win na léegi dafa nekk Leeds ak West Ham waaye big tie bi daal mooy Man City Liverpool Uncle T. I think ne daal Cup si nii de later dinañ import dinañ am njëriñ trop si gars seen season si. Oh yes, of course. Yeah.
FAB is not a small. It's not a small cup. It's not a small tournament. It's not a small competition. Oh yeah, of course. The farm history, you know. Even the prize money, you know, difference between the Premier League and the FAB, you know, cup bi. Ñaar cup bi ko. No, prize money. So ñu mon len xam nga rek. And ñu over respect. Yes, of course. Very respected. Over respect. xam nga man li ma dee gën a interesting ci man mooy gis nga team yi ñu ooy ay team yu ndaw yi nii gis nga the moment they have the opportunity pour ñëw to the biggest stage then dang dee mun a gis drama happening yes you said that's true you see Chelsea, they really struggle. Well, yes, of course. So, they end up winning 4-2. But you see a lot of drama. Exactly. You know, especially teams like I said, this is the first time they have this opportunity because pour ñoom, it's not even about the individual player. It's not about the star player. The entire team they play. Guess what? From the beginning of the game to the very end of the game. Play. No, loolu laa wax amuñ ne ñoom dañoo dépend ci seen striker yi non dañoo dépend ci seen winger yi noonu ma ne la all the department, the defense of our work and guess what you see the transition from the defense to the midfield to boy dañu rof ñoom ñëwuñ pour play football bu rafet ñëwuñ pour play seen game gis nga ñoom lim ñëw ndam rek la ñuy gis so moo tax don't be surprised defender sax mun naa ñëw score because the entire team ñoom ku nekk xam nga da ngaa joxe yëpp because xam na dañoo ñëw joxe yëpp and then pride la di nekk pour ñoom war a am ay Chelsea yes of course ay Liverpool ay Manchester and pride la di nekk si gars they don't feel threatened no because you are a big team no ñoom ci la ñoo gën a mun a reyante parce que xoolal si starting rek Manchester United Grimsby Town moo ko doon a non-league team comme na ko waxee rek man si dëkkal loo nekk di wax rek because xam nga the fact they playing with big teams like ay Man ay City ay Liverpool ak yooyu noonu loolu si boppam daf leen dee motiver parce que ndam passé wut pour nga dóor xam nga a team like Liverpool a team like Chelsea te xam nga yow yaa ngi jógee you are even considered as the underdogs so they also play for the records te loolu moo tax like I said dañoo ñëw jaxe lépp waaw su ñaa caaj dañoo ñëw naaw sa kaw faale wuñ ndax yow yaay sala yow ñoom daal seen yoon nekku so moo tax I really love to watch that such games it is always nice such games are always nice they're really nice suñ jógee si léegi England rek Uncle T dañoo shift suñ attention ñu dem si Brazil ndax gis na ne guerre mondiale la ko wooye seen cup final bi between Cruzeiro ak Atlético Mineiro referee bi daal génne na 23 red cards Uncle T I think that was a big disgrace. Yeah, it was a shame. Exactly. Right on both team. Boy, mënoon na ñëw. We just look. Football is just a beautiful game. Exactly. Boy, du xare. No, du xare sax. You know what I mean? Dem foofu noonu di xeex ak dem. It was really ugly. It was really ugly, and I think it didn't tell well about Brazilian football. That is not what we've known them for. Yes, of course, dinañ dee xam ne ñoom seen tournament yi daf dee mën a tàng physical, you know, game yi daf dee métti and stuff like that. But resulting to such a behavior, such attitude on the field was really uncalled for. And I think, if you ask me honestly speaking, it was disgraceful. And I don't know. What the federation will come up with. But I think they need to come up with severe punishment that will go down the annals of history of football in Brazil. Because for you set example, mooy gaa seen CONMEBOL bi moo amee gaa seen mooy seen fédération. Yes, they need to look at that. Because it is very disgraceful. Of course, because the whole world watching. Yeah, everybody watching. Te lu àndoon big game la woon in Brazil. Oh yes, it was. Big game, and then big players. Could you imagine Hulk mu ngi fa woon di play. These are big players. Te Hulk
si boppam was part of that Yes, brawl. of course. Yeah. So lii daal it doesn't tell well about Brazilian football and then Brazilian football. And for me, that was the best referee. Yeah, referee bi mu ne dafa taxawee side ba gars yi Uncle T. Comme ku nekk koo ñëwee mu dóor la mu dóor la. gestu la xool la dóor la ko gestu kii tamit xool ko dóor ko. I mean, of course, yes. Man bi ma ko waxee the first thing I said that was one of the best referees. Yeah, referees, yeah. Moo tax everybody dañ ko Yes, of course. si lu mu def, yeah. donc koy def parce que mais gars yi lañ fa def moom And then si play am na play am serious injuries. Oh yes, very of course. serious. Because affaire bi su jaxasoo rek moom lu nekk mën na. But for me, I'm still waiting for the outcome. Yes, of course, dinañ ko investigate as to what really happened, what led to the whole thing, and I'm sure after the investigation, the federation will definitely come up with sanction measures and whatever. boo xamante ne nañ ko. Even suñ ko jël sa FIFA mën na koo jël. Yeah, of course, yes, of course. FIFA sax mën naa jël. xam naa ne before FIFA di ñëw foofu they will first allow The federation. Which is the governing body to do their job, exhaust everything, and then perhaps if they need consultation, then yes, of course, they will go back to FIFA. But FIFA will not just jump in and then take decisions. ñu amee fédération. No. Brazil alone ñu amee fédération. Plus South America tamit ñu amee fédération. Yeah, exactly. Which is the CONMEBOL. Yeah, which is the board. So we see what will be. Comme na ko waxee rek disgrace la si football because 23 red cards plus very serious injuries am na fa. And then involved na some very big players yi nga xam ne the likes of Hulk, the likes of Kayo George xam nga these are players yoo xam ne ñëw nañ Europe play fa. So loolu nag it doesn't tell well. Uncle T suñ jógee foofu rek ñu sift nag si La Liga bi nag gisoon ne Real Madrid win 2-1 ba close gap bi ba 1 point. Barca play na si Saturday bi. They won against Bilbao. Nekk ground bi nga xam ne in most cases Barcelona du fa di am ndam. Loo gisee game yi Barca bi. I think maybe I can be biased, but I think Yamal dafa ñëwaat form. Waaw maa la ko bëgg a laajte Yamal. te gis na bu doxee rek. team yi daf dee dox. waaw loolu dëgg la. lan la ko lii mën a indil number statistics yu baax yi lan la mën a indil Yamal nga foog. non mun naa improve chances am for the next Ballon d'Or. Ballon d'Or loolu dëgg la. Oh, yes, of course. nangu naa. because dañ gis ne sa si temps yi fu mu nekk nii. non parce que ki ñu war a taseel. doo nelaw guddi de. non doo nelaw. because Yamal is in good form. and of course all the other players as well. waaye dañ gis ne Barca pour seen ndam. xam nga gën a yomba. gën a gaaw. mooy definitely su fekkee ne ku mel ni Yamal. mu ngi form. you right te gis nañ exactly what they have done and that's really great. te mu ngi score 14 goals tamit. 14 goals. 14 goals si léegi. which is very good. I think léegi tam Uncle T Ballon d'Or dafa nekk li nga xam ne duñ dee follow waaye most case statistics moo dee winal nit Ballon d'Or. statistics ko xoolal player yu nekk di win Ballon d'Or moo la woon ay statistics lañ ko dee di la Ousmane Dembélé maybe statistics yu am last year yu baax yi moo ko jox Ballon d'Or. of course. gone are those days yi nga xam ne dañ doon xool maybe individual brilliance. ba nga bëgg ñoom Zidane doon win gone are those days léegi sa statistics yu baaxee and then gis nañ Yamal mu ngi am statistics yu baax and then su continuer lii mun na dem mu win chances of winning the Ballon d'Or. Uncle T loo. exactly suñ jógee foofu rek ñu dem nag Milan derby bi xam naa ne am nga chance pour seetaan ko. Yes, I watched the Milan derby. It was, like I said, it was the class of the Titans. Although société ligue bi num tere Inter ñoom they won on top. And AC closed the gap because AC they eventually won the game. And foog naa dañ ko reduce by 7 points. 7 points, right? exactly. And then, but it was a very tough one. Tough one, huh? It was a really tough. Yeah, really. Tough game. Really. su ñëwee ci Italian League bi géej naa toog seetaan. game bu neex. game bu neex boo xamante ne you know yes of course. that's true. te guy boy non keroog gisoon naa good football. Yeah, that's true. It really reminds me the days of the Baggios, you know, the Maldinis. Like, no boy, the Inter Milan derby boobu beneen affaire la. Luka Modric si digga bi keroog. Luka Modric si digga bi ñu gisoon tamit am na certain old players yu ñu gisoon si kaw stadium bi ñu gis Sergio Ramos
ñëwoon na. Waaw, former player daal ñu fa ñoom Maldini. most of them waaw came- Javi Zanetti waaw, Inter Milan. ñoom ñëpp ñëwoon ñoom nañ ñëpp to- ñëw na Ramos moom I think dafa ñëw pour watch friend am di Luka Modric. Yeah. mi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon. Real Madrid. Real Madrid. Yeah, I daa bi tamit Inter gis nañ AC moo ko nekk di dominate recently. parce que Inter mu ngi ko last win 2024. ok waaw si la ko Inter mujjee win bo AC daal in past games yëpp suñ throughout AC dafa win. I think ne daaw bi daal léegi mu ngi one side. The other side of Milan, which is the red side. Well, I quite agree with you when it comes to that. The other side of Milan, Italian league with it. I think that so Inter win on. I think that's game over. Yeah, that's game over. So Inter win on. Inter win on. That don't HR Gabi be 10 points. AC win Gabi wanya so 7 points, which is still game on. League B is still on. But I think the Inter nañ ko gaaw. Yeah, Inter, yeah. Because consistency bu ngay am. waaw moom Consistency bu ngay am. Oncle T kon nag suñ jógee foofu ñu dem si talk of the town muy Champions League. tonight. waaw the road to Budapest. One team mooy dem Budapest yéen ñaari teams ñooy dem Budapest. Because gis nañ buñ jógee si li fi nii naka round knockout stage si ñu ngi ñëw proper round of 16 bi nag. ñu gis game yu métti yu fa happen. Liverpool di play ak Galatasaray. noo jàngatee game boobu Galatasaray ni ka ground bi nga xam ne very tough ground. seen stadium mooy hell. yeah because seen 7 home games. yoo xamante ne musuñ koo lose. mosuñ koo lose. for the past 7 games yoo xam ne yëpp am nañ ko home. losing ko. kon Liverpool am nañ problème oncle bi. am nañ problème. because Liverpool ñu ngi dem into the game also. with I think 2 key players yoo xamante ne. yeah. ñoom they will not feature. Alisson is one of them. Alisson and Federico. Yeah. You know, That's true, yeah. tonight they're not going to feature. That is Alisson is a big blow. It's a big blow. It's a big blow. Ba pare tamit some of their players risk suspension. su fekkee ne jël nañ ay cards. You know, so it's going to be a very difficult game for Liverpool because playing inside Turkey it can be hell. It can be hell on earth. That's the because they can. It's going to be a hostile ground. Yeah, hostile. Yeah, hostile ground for Liverpool. For Liverpool, yeah. And if you ask me deep down, I think the best results Liverpool can have is a draw. Yeah, I will agree with that 100%. Yes, it's a draw. I will agree with that because seen last games bu fa Juventus demee tamit gis nañ lu gaay humiliated Juventus foofu. Yeah. 5 goals to 2. Yeah. And then hell la daal oncle T comme na ko. No, I'm telling you. And always dañoo bind that kind of welcome to hell. Yes. Yeah, it's always a hostile ground. It's always a hostile territory. Yeah. Plus ñoom dañ ñu ngi am Osimhen tamit. For visiting. No, but they are a very good team. Very good team la gaay. Yes, of course. Yeah. They do. Osimhen? They do. Let's see what will happen tonight because I think it's also going to be one of the big games. Yeah. Ñu bari tey they'll be looking towards that game. That game. Suñ jógee foofu ñu dem si beneen game bi di Atlanta Bayern. The only surviving Italian team si Champions League bi mooy Atlanta. Moom ak Bayern Munich rough Bayern Munich. No jàngatee game boobu. I'm going to give Bayern an edge. Wow. Over them. Yes, of course, it's not going to be that much easy, but with due respect to Atlanta. The probability is that Bayern might win the game tonight. And then they have a very good record in Italian soil tamit. Yes. Bayern Munich. Yeah. Comme na ko waxee rek oncle T Bayern. You know, because Bayern they have these classic players you haven't. So classic. They are not easily intimidated. No, never. No. And whether home or away, come what may. Harry Kane. They have players to deliver. Exactly. Harry Kane alone. It's just phenomenal. Honestly speaking, yeah. So that one. And if you also look at the next game, that is Atletico Madrid against Spurs. Spurs. I'll go in for Atletico Madrid. Yeah. So Spurs mom. Wow, because even this morning I was reading that Spurs they now even put in the option of looking for another coach. Coach bu es bu gaay ne
they're now looking the possibility of for hiring another coach. Yeah. Because coach bi ni gaay ñu ngi ko jël kañ in the mid of February. Mid of February la ko gaay. 3 consecutive. am na almost 3 consecutive games yoo xam ne yëpp daf ko lose. And it shows that Tottenham they're running out of patience. Out of patience, yes. Right? Yeah. All what they want is because they are at a very funny position and they are also at a very dangerous position. Yeah. Because mun nañoo slip and then relegate. Yeah, relegate. And that will be disaster. Yeah, so for disaster. a big team. In England, and not only in England, but in the whole of Europe. Whole of Europe, yes. It's a big team and a force to be reckoned with. Yeah. So they need to fix whatever as quickly as possible and at least move away from that danger zone. Yeah. And then probably by next season, xam nga ci diggante bi mun nañoo gën a liggéeyaat team bi. xam nga pour mun a compete da. Waaw pour mun a compete. waaye fi mu nekk nii moom buñ baraste ko rek musiba. Yeah, gars yi dañoo relegate. But we hope that will not happen. Yeah. For me, I cannot even afford seeing, Tottenham. Relegating. Nah. Because it's one team Mohammed. I really enjoy their football. Tottenham. And I think since 2018, I get more and more involved with Tottenham because 2018 season boobu noonu wonderful football since boobu noonu nag xam nga ma am benn xam nga rek attaque because for each time they play léegi rek I'm expecting to see that beautiful game that they play. But unfortunately, things are really not working. Things are not working. No, things are not working for them. So they need to fix it. They need to, and I hope so. They can fix it. Yes. Panguti, sunjay for ñu dem the Clash of the Titan mooy tey best game of the day the Newcastle Barcelona. Bi mooy seen second time mitoon nañ ci group stage bi Barca win 1-0. Waaye I hope so tey ne dina nekk a different game tey Barca Newcastle. Let's hope so. Because lima leer be wóor mooy Barca ñu ngi in good shape. Yeah, that's true. Yes. And once they're in good shape, they become unstoppable. That's true. No jàngate Highland Barcelona bi. Est-ce que tey suñ play Highland dina leen favor against a very fast Newcastle forward. Wow. Highland. Gis nañ always daf leen di jox problème Barcelona. Yes, of course. And he made a very important point boo xamante ne ñu ci bari including myself sa bàyyiñ ci xel. mooy forward yi Newcastle. Waaw Newcastle bi. Waaw. dañ gaaw trop. Dañ gaaw. And their pedigree also is just something else. That's true. I think Barca also they need to be mindful of that. Of the attack. Yes. Ak lu mun a xew daal I will still give Barcelona the edge. Oh, Barcelona. But that should not serve as a room for complacency. Exactly. Parce que am na ñu gars yi di wéeroo. Newcastle can really surprise them. Yeah, Newcastle can surprise them. Yeah. Uncle T gis na nag lii la ñu waxtu mayoon pour suñ game si tey xam naa ne yeneen game si dinañ suñ beneen jotaay dinañ ko waxtaane mooy game yi ëllëg di Leverkusen Arsenal Bodo Glimt Sporting PSG Chelsea Real Madrid Man City. waaw xam naa ne bu Wednesday bi moom. Real Madrid Man City moom. waaw Real Madrid Man City. waaw. boobu beneen tough game mu ngi noonu. And we hope ne tomorrow's game. Maybe Mbappe should come. Wow, Mbappe, wow, because mu ngi fight for fitness. Yes. Mbappe ngi fight for fitness. Most likely Man City will just bury them alive. I like that word. Kon nag li la ñu want to mayoon Uncle T Man City will bury them alive. Comme ni ko Uncle T waxee li la ñu want to mayoon Uncle T di la jaarama tamit di la bàyyi nga def ko tàggatoo rek. waaw xanaa di la gërëm di dellu rek gërëm sa team bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gannaaw de production. Bakary Ousmane. Faye Zeynab Diallo Badi Mac we nga xam ne responsible for sound and the entire team. We want to say thank you very much and hope you enjoy
tonight's game. Yeah, Uncle D, hope you enjoy tonight's game. Li lañu waxtu mayoon nag si Beyond the Scores fii si Teledal TV di leen wax ne teg leen seen loxo foofu rek si yeneen more interesting programmes di ñëw si kanam li lañu waxtu mayoon nag kon nag ba next time inshallah. Scan the QR code and register on My AfriCell app and boom, you get 1 gigabyte free instantly. Just scan, download, register and enjoy. Check your balance, browse bundles, send and receive money instantly, pay bills in seconds, anytime, anywhere.